I'm called every day. Even today it is Friday. I'm supposed to go to school, but I understood that my parents were suffering. That's why I decided to come here and help them. Because of the rain and the flood, so I decided to be at home. Maybe I can go in the evening. If I cannot finish this, then maybe by Monday, that's when I can go to school. That's all. You can't even see the life now. It's making us not to have hope. Life is making us really feel bad. Cái bao không bụt, cái chàng không bụt, cha đau không bụt cái liều, thì lịch sử mới đuổi xin. Mấy giờ còn đó, mấy giờ đi đến nhà cha có con cái thây, cha có đó, cha mà này có phô thì bên đó rồi cho ăn bữa, cha bây giờ đã bỏ nhà nhốt. Thế có bây giờ chua bữa nào này gì thế này pin mà, là ôi nhốt quý thôi á, bây giờ mua gió thì ngon cái gì cần, baga thì con thì điếc, baga mua ngon này, có mà nó chín man điện bây giờ mua ngon. Cái thây này thì thấy cái gì cái phiêu, bây giờ nó có phơi đủ mà cái liều bè phượt, cái phiêu thì con nó chạy cơ bực cái cho cú thì biết cái bè biết cái quan này cái quá cái quá, phơi nó cái liều thì mình chơi gì, cái phiêu dây được, là gạt, bắt được điện thôi mà nó thật luôn rồi, cái ba bị điện rồi quan, con đỏ đó, theo đó, theo mà đây là bao theo mà khăn khăn. Cuốn theo ý là món nó thật đỏ cho thua quá còn đấy chứ vì nó ngon đúng thi đâu vì có mặt càng khi thà ý ra không lần thì cũng phải thua nó cái này chả món nó kìa. Old Fangak, it's part of the Sud swamp, which is a large body of water containing grasslands and marsh in different areas that's greatly transformed over the past couple of years due to extreme flooding. In Old Fangak, we're very close to the Nile River, one of its tributaries. The increased rainfall is combined with the release of water coming from the Lake Victoria and basin as well as in Uganda into the Nile, lead to a lot of extreme flooding in previously flood-prone areas. So the seasonal flooding patterns combined with different rainfall patterns have contributed to more extreme flooding events in Old Fangak. Since yesterday, when the rain starts, we receive a lot of people from surrounding areas, villages. Most of the houses now they are under control of the water. The only safe place for them is Old Fangak. And even also here, to accommodate more than 5 families, it's very difficult for them in terms of sanitation, in terms of shelters. Most of the people, they run out from Bantu because of the war. They are affected by war, and they run here. From Marikal, with Afanile, also they came here. Okay, during when the war broke out, because they see the safe place is Fangak. And after years, some of them, they didn't go back. They're still here with us. This place, before the flood of 2019, 2020, 2021, from here up to there, it was very dry. So the kid was just playing football there, and there's no any water. Now you cannot just go by footing or walking. It's just at least you have to use canoe. Yeah.
Because of the increase of the water, that's why you see the level of water is rising. Yeah, it's rising. But the community is still working on it, just to rebuild it. All the break point. The only thing they need is just a plastic sheet to protect. Yeah. So if they put the plastic sheet, it can also protect like the mud. Yeah. So now, like you see there, because there is no protection, that's why you are seeing the mud is just collapse. Certainly possible that the extreme weather we're seeing could be related to changes in our climate happening in South Sudan. And so as an epidemiologist, things that we might see that are related to climate are exacerbations of these issues like malnutrition, waterborne illness like hepatitis E, vector-borne illness like malaria, which has a relationship to both temperature and water based on the parasite and the vector. ne kap cái giờ đi này đàn bây giờ nó là thua bờ này chậm có bờ đầu bờ có đúng mà để chậm đâu còn là bút trên nó đâu còn là nền trên nó qua tháo có xin gì xiên có cò đỏ rồi vậy thua bờ là ta là cái cар về sur bờ rai nhà này lại chậm bố mẹ ở bảo con chứ là chuyện này con chứ bảo mình mà các cô chứ bảo nè là tháo cái đàn này cái nó bên cái nhà cái mà cái hồ nó đầu theo cả qua mấy đàn lão purna có biết nào biết cái thứ bơ mà nó mày chỉ qua rồi con mà tại yêu anh mà là luôn à ngay xương cái nào nè ông phanh gan chỉ có quần cái ông đi chăm có bơ sẽ là bơ dính man cả bơ bùa nè ông gà đó thì nữa thì con này đạp chỉ biết lưu cái bơ mấy giờ chơi thì làm là ra biết ra rồi muốn giờ bùa gọt cái này giờ thế mới chú ý anh thằng chạy phối này bây giờ bố mua gì và bia bây giờ nó gạt cho con thì sao Bagari nur nana ta na ngwan pia ye chang chien da cha no nga te te chang pia ye chien re kak quay cái nó ngân mà nó đâm mi có mùi chăng mà giờ đây hoàn người có mùi là nó cái nào cũng rồi có goro con la ta lại chăm cái gì guara ya ba chăm con mình gor ko point cái mà này chăm ko cái này giờ lưng gor cái gì so ben por eso chal cái dễ bel cái xuống nọ đó then why one nó cái Sudan when nó phơi nó tông yếu đừng có cái dễ niên cái yếu cái mấy chỉ rồi đôi gì mà trọt mà giờ cái dễ làm mình trọt đi dễ bây giờ nhau cái lôi bây giờ nhau cái năng xin chết cái mà thi cái nhà nó mới thấy chỉ nó mình pi thì bị đủ nó qua bị quên nó cái dễ là pi cái dễ chia cái nào đấy đó mà nó nên sao nhau là waga wonu ken kuil ken arbi ne ken tijar Sudan ba kuil ken la de wo ban ba ga baje ken kamatari tiga go ku de ge tiga lar ma yorga beli dirga pur fe indir ge ter me wo te ge piu tel ken to dialo min kin det ku yena min kin je go ku yegena min kin ti lar me de lar me lar beli ti ge sel ti lar muluno wo tilma matatin ga ken to yiga sel ka ngan ba yanga ju chiene me ma chiene ba ga kampiu chatatin ban tede
South Sudan is heavily dependent on external aid. More than 80% of the healthcare system is funded either by donors or by external humanitarian actors and other health actors such as MSF. We're seeing funding cuts also like in food distribution, for example, for WFP, that has massively gone down for the country, leaving lots of people in the country without access to food assistance or very limited food assistance. And for areas like Old Fangak, which are very remote to access, we also know like the challenges are not just in terms of accessibility, but with such populations being unable for them to farm due to the climatic shocks they're facing. Most of Jonglei state is in the flood. From Old Fangak, we have our outreach mobile clinic in Hart. Hart is 3.5 to 4 hours from Old Fangak. So these people are very far away. There are no health facilities or health services anywhere. We have 5 islands where we go for mobile clinic. We do this every fortnight, every 2 weeks. Some have to travel 2 hours, 3 hours. So it's really complicated for them to reach and get health services. 4 to 5 years ago, since the flood, the boat has been necessary. No cars, no bicycles, no motorbikes, nothing. This is the consultation table. Simon is a clinical officer with MSF. This is the vaccinator. He vaccinates all the children 0 to 5 years, depending on which antigen is prescribed. Though we have all the antigens from BCG up onto measles. The midwife is there. She sees all antenatal cases and postnatal cases till 6 months. Today it's going to be a rainy day. So maybe it starts raining, they will have to like vacate their tukos for us. Many people will be cut off from accessing the hospital because of too much flood. And then there will be increase of morbidity. Malaria is one of them. And skin diseases is related to this kind of environment where children are playing everywhere and they get infected. Bloody and watery diarrhea is increasing. We received few cases of hepatitis E positive pregnant. They were very, very sick and we lost 2 because they were not vaccinated. This is another fear that the rain might come with. Coupled with the hunger, it will be worse. But in areas where vaccination was done, the symptoms are much lighter. The MSF team, now they are doing the 3rd round. You ready to pull? Let's try. 1, 2, 3, let's try. Yes. Okay, let's go. 1, 2, 3. We're almost there. Okay. This one is done. Usually it is very difficult to find your way from Old Fangak to Paguir. Normally on a good day, sometimes you just take 45 minutes. But on this time, we are sure that it is going to be difficult with several grasses on the road and they clog the propeller. Most of our drivers know the way, so they try the ways they know. If it doesn't work, they come back and then try another road. There will always be some alternatives to keep trying. If you see that it is completely blocked with grasses and you can't access, then you come back and try another option.
ben bi kadu bi no ken karo ko bai ba trom ka trom men diok dien ya ta da ne cha ler jana me trom kana cha we trom kana ga ku mi ye ku ar gan mi le lat chang wa me na mi chi piu mi ga ben ta nga long ma tong de long ne nyen ta cheng no ran wala bor ka mi pi ben ba ka ke de le ke ne ka ko ma ta pin cheng me dan me nga da cha wo no wana cha ko de ngo do wana ma luang ro de la o di ngo do ko woniam ke da ko del go kon ta da wana ba cha lai choi me ba ye long nyen ta ni cheng na re pi ne te le luang ma rong ko wona ne ke me te ma rong ko de ko cham kala da cha ra da re go a mà đây làm nên còn nên cho con đó đỏ mát nó cái bớt nó rú nó mê khai nó chả cũng van khai nó đỏ cho con đó có thể quý thứ nó có thể đây phi nó không quan này cháu có đây phi nó gái quá cháu có luôn là lát để dân qua là thu đây phi nên cho phải cần chịu lắm dân giàu có là người bắt đầu cần đo là chọn này đó có lần là bao được cố đó bao không cái gì sao luôn kun bao thế ngoan mà đây làm nên còn phải cái đã phải luôn